Всем привет, и мы продолжаем прохождение Гарри Поттера. На этом моменте, когда я записывала это прохождение, у меня возникли проблемы с управлением метлой. И я очень долго не могла разобраться, что к чему. И, в общем, я переустановила игру. Сейчас она у нас на русском языке. В общем, мы продолжаем с этого же места. Вот, поехали. Harry, the weekly Half-Week ceremony is about to start. Follow me and I'll show you where it is. Good morning, everyone. For those of you who have trouble remembering names, I am Albus Dumbledore, Headmaster of Hogwarts. Welcome to the very first weekly house point ceremony of the school year. The house with the most points wins a visit to the Bean bonus room. The length of the visit depends on how many more points they have over the second-placed house. Let's take a look at the scores. Oh, it appears that Gryffindor is in the lead. Harry, it looks like you get to visit the bonus bean room. Good luck, and remember, you only have a limited time to collect beans. Тут времени совсем чуть-чуть у нас остается, потому что мы будем беречь на последний урок. Harry, there you are. Glad I found you. Hello, Wood. Time for Quidditch practice, Harry. None of the other teams have started training yet, so we'll have a good head start. But I haven't had lunch yet. You can eat later. Follow me to the Quidditch pitch. Не дают ребенку поесть. Вообще нельзя спортом заниматься на голодный желудок. Вот честно. Listen up, Harry. We're going to make sure we win the Quidditch Cup this year, and the way we're going to do that is practice, practice, practice. First, a quick recap of what we learned last year. Of course, you already know that the red ball is called the quaffle, and it's the job of the three chasers to get it past the enemy keeper and into one of the goalposts. But you don't need to concern yourself with that. There are also two bludgers flying around, which you don't want to get hit by. But don't worry, each team has two beaters who try to keep them away from you. Last, and most importantly, it's your job as our seeker to catch the golden snitch before the enemy seeker does. Since you've been off all summer, let's start out easy. I'm going to throw up a snitch for you, and I want you to try to catch it. Sounds easy enough? Так, я сейчас сделаю вставку с прошлых своих попыток пройти эту игру, чтобы можно было сравнить, как оно не должно быть и как оно должно быть. Здесь проще гораздо, чем в первом Гаррике. Что-то с управлением метлы. Где я? Нет, все нормально. А как ускоряться? Текс. Какая-то херня получается. Если честно, тогда вообще офигела, потому что вот как оно должно выглядеть. Вот. Я ничего сейчас не делаю. Он сам летит за сничем. Вообще. То есть вот, я вот шевелю мышкой, стрелками вообще ничего не происходит. Все. Больше ничего. А то, что было у меня, я просто там болтался сам. Непонятно как. И все. Ты просто нажимаешь, когда ловишь снич. А, у меня еще не было вот этого. Now the rest of the Gryffindor team is here. Let's play a mock game of Quidditch. Avoid the bludgers and the other seeker.
I'm going to have a Gryffindor stand in as an enemy seeker. You'll need to make sure she's out of the way before you can catch the snitch. Don't worry, they'll take it easy on you. You're automatically closer than the snitch. The Nimbus 2001 gives you much needed speed. Да, по-моему, здесь игра заключается в том, чтобы давать людей другому ловцу, чтобы он просто не словил снич вперед тебя и все. А по факту просто они тебе будут звонить и ничего делать. That's it, stay right on the snitch. You've almost got it. Excellent work, everyone. You're back on form, Potter, which means we've got a great chance of winning the cup this year. Aren't you finished yet, Harry? Don't look now, but here comes the Slytherin team. I don't believe it! I booked the pitch for today. Hey, they've got new brooms and it looks like... Yes, they are! They're Nimbus 2001s! Yeah, I know. Apparently, Lucius Malfoy made a very generous donation. Like our new brooms, Weasley. What are you doing here, Malfoy? I'm the Slytherin Seeker now. Didn't you know? Perhaps someday Gryffindor will be able to afford new brooms. Well, at least no one on the Gryffindor team had to buy their way in. They got in on pure talent. No one asked your opinion, you filthy little mudblood. You pay for that one, Malfoy. Well, at least I could afford it, Weasley, unlike you. Leave it, Ron. He's not worth the trouble. Mudblood, the nasty name some wizards use for other wizards who were born to non-magical parents. And speaking of mud, October arrived damply at Hogwarts, spreading a soggy chill over the grounds and into the castle. A different kind of chill would soon set in as well. It's time for potions class with Professor Snape. We don't want to be late. You know what he's like. It's down in the dungeons. Follow me. Ой, да, я знаю, какой он отнимает у меня очки. За все про все уж. Не любит. This leads to the dungeons. Я потом в Хогвартсе с закрытыми глазами могу ходить, ну честное слово. Now pay attention. Today, you will attempt to learn the art of mixing one of the most useful potions ever concocted. The Wiggenweld potion. Potter, you have just volunteered to show the rest of the class how this is done. Get up here immediately. A Wiggenweld potion will restore some of your lost stamina. Even a single bottle is capable of healing the most grievous wounds. In this chest are the 2 ingredients of Wiggenweld potion. Flubberworm mucus and tree bark. Кажется, в этот раз нас чему-то научат, потому что в прошлый раз мы получили просто хрен с маслом. На нас только наорали и отняли очки. Walk up to the cauldron. Try not to touch the potion. Observe Mr. Potter adding the ingredients to the cauldron and mixing them. Careful, Potter. You don't want to lose house points. Mr. Potter now has a Wiggenweld potion. To drink the potion, press spacebar. Back to your seat, Potter. Those of you who are adventurous, or more probably clumsy, will no doubt want to make Wiggenweld potions on your own. Therefore, there are cauldrons like this one throughout Hogwarts. They are the only cauldrons in which Wiggenweld potions can be made. And the ingredients, flubberworm mucus and Wiggentree bark, can also be found throughout Hogwarts. Now for today's lecture, the history of flubberworm mucus extraction. Before that lecture, I thought I knew everything I wanted to about Flubberworm mucus, and I was right. Well, I thought he touched on some interesting aspects. Let's get going before Snape comes out.
was that? What was what? That voice. It was coming from over there. Come on. Как он классно услышал голос через вообще весь Хогвартс. Ну да ладно. Феноменальный слух просто. Oh, that's horrible. What's going on? Enemies of the air, beware! You'll be next, mudbloods. She's been petrified, but how? I cannot say. And now, I would like everybody to please return to their dormitories. There's nothing else to see here. Come on, Harry. Professor Dumbledore's right. There's nothing more to see here. Everyone at Hogwarts was disturbed by the attack on Mrs. Norris and the mysterious words scrawled on the wall. Rumours and speculations spread. Hermione, in particular, was especially affected. Ron and Harry became sure that she was up to something, but whatever it was, she remained tight-lipped. We have to get to Charms class, Harry, and I have an idea. An idea about what? We should ask Professor Flitwick about the Chamber of Secrets. He's bound to know something. Let's go. Ну пошли, пошли. Sorry, no time to talk. If you ask me, whoever petrified Mrs. Norris did us all a favor. Капец. Это же кот, блин. Чувак, Hurry up, кошка. Harry. We don't want to be late for Charms. Coming, Hermione. Сейчас только мантию поправлю. Экономия времени. Welcome to Charms class. Today, we shall be learning the Skёrdž charm. Yes, Miss Granger? I was just wondering if you could, Разрешите tell us something about the Chamber доколупаться. of Secrets. I deal with charms, Miss Granger, not myths and legends. Please, Professor, we all want to hear. Oh, very well. There were 4 founders of Hogwarts: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff, and Rowena Ravenclaw. Slytherin wanted to admit only the wizard-born students to Hogwarts. The other founders refused, and as a result, Slytherin left the school. Yes, Miss Granger? He built a secret chamber in the castle of which the other founders knew nothing. With a great monster to guard the chamber from within. The legend states that one day, Slytherin's true heir will return to open the chamber and control the horror within. And then, all who are not wizard-born will be purged from Hogwarts. All nonsense, of course. Now, back to magic reality. Mr. Potter, perhaps you'd like to step forward and demonstrate Skёrdž for the class. Glad to, Professor. Конечно. Конечно, это же буду я. Кто же еще? Try not to focus on all this Chamber of Secrets balderdash. Concentrate on the symbol in front of you. The wand is about to move its way around the symbol. At the exact point when the wand passes over the arrows, you'll need to hit the corresponding arrow key. Ну, мы же уже это This проходили. exercise Не надо has 3 levels. In каждый each раз level, буду you must где-то successfully hit рассказывать. all of the arrows in sequence. Ready to try? Да. Round 1. I was born Go. ready. Прикольная музычка. Well
done, Harry. You've advanced to the next level of the lesson. 5 points to Gryffindor. Round 2. Go. А что я сделала? Ладно. Я таки не поняла, где я облажалась. Вроде то нажала. Может, чуть-чуть не в тот момент. Ладно. Give it another try. Что за нафиг? Careful, don't lose your concentration. Да блин, я же все испортила. Капец, что за Give it лошьёля? another try. Аллилуйя. Well done, Harry. You've advanced to the next level of the lesson. 10 points to Gryffindor. Round 3. Go. Да что? Почему? Почему именно здесь у меня этот косяк, блин? Фигня какая-то. Give it another try. Вообще, то ли я как-то не в ритме. Careful, don't lose your concentration. Как? Да что, блин, почему? У меня никогда с этим не было проблем. Вообще, я просто в шоке. Как такое может быть со мной? Я не знаю. Это просто какой-то нонсенс. Возможно, я просто на какой-то посторонний ритм отвлекаюсь. Я не знаю, как You've completed all of the necessary exercises. 15 points to Gryffindor. Пустите. Well done, Mr. Potter. You've successfully learned Skёrdж. Конечно. Now it's time for you to Я test выучила your newly скотч. learned knowledge in the Skёrдж Spell Challenge. О, челлендж по скотчу. Скотч Welcome, челлендж. Harry Potter, to my Я бы пришла Skёrдж такой Challenge. скотч To complete the челлендж. Как раз challenge, сегодня you must find the пятница. completion Было бы не star, лишним. which can be found several floors below us. Try to get to it as quickly as you can. If the challenge timer reaches 0 Yes. before you have the completion star, you lose the challenge. О. Along the way, you'll find challenge stars. Collecting challenge stars will boost your timer and score. I highly recommend you try to find all of them. Try to get the completion star with as many seconds remaining as possible. The higher your score is when you complete the challenge, the more house points I will award you. Да, да. Спасибо. Спасибо, дорогой, за информацию. Мне она уже известна. Ectoplasm is an unpleasant greenish substance left behind by certain ghostly beings. In some places, it will block doorways and openings. You can cast Skёrdж to get rid of it. Плесните на него скотчем, и оно растворится. Химия. Призраки тут шатаются. Эктоплазму оставляют. А мне убирательно. You can also cast Skёrdж to free items that have been trapped by ectoplasm. Флипендаль тебе, флипендаль. На каждую штуку еще задусь. Вот так вот. Пшик. О, даже так можно всунуться. Прикольно, я никогда так не делала.
наверное. Хотя чего я только в этой игре не делала, сказать по правде. Я думаю, я в ней сделала, наверное, все возможное. Так, лягуха. Ectoplasm takes away some of your stamina, Harry. The longer you're in contact with ectoplasm, the more stamina you will lose. Крабов что-то пораскидали. Что за бесхозные крабы? Oh no, it's Peeves. Well, if it isn't Spotty Quatty Stotty Potty Water, I like your name. It rhymes with so many insulting things. Aha! Опа. Блин, тут вообще столько призраков. Понятно, почему здесь столько эктоплазм. Прям какой-то дом призраков. Здрасте. Иван. Вот где здесь гномы? Я не могу понять. Я еще помню, мне было лень пинать улитку. Я ее на себя привлекала. Она вроде как должна ускоряться, когда меня, но что-то в этот раз не работает. О, если это плазма, так можете. Давай, иди сюда, иди. Иди, моя улиточка красивая.
Так, еще одно зелье вам надо сварганить. Это хорошо. Только где там гномы квакали, я не могу понять. Я не могу понять это до сих пор. Now, that is a Cornish pixie. Troublesome and annoying Пикси, creatures they are. Докси, If вот they какая touch you, разница, they кто will знает bite, между so Пикси try и to Докси. avoid them. Rictus Emperor will stun Кроме them. того, что Докси додумались перевести как верование. Ну реально. Синяя, маленькая, с крылышками, похоже на стрекозу. На стрекозу чертика такого. Вообще не Пам-пам-пам. Вот здесь сложное место. Когда-то для меня было. Секретосик. Секретосчик. Я, кстати, не помню по поводу покупки карточек. Там либо такое, что ты покупаешь у этих детей карточки, которые ты не собрал. Господи. Либо, если ты соберешь все-таки все карточки, тогда тебе ничего не придется покупать. В этот момент я не помню. То есть, как бы, все ли карточки доступны именно к нахождению. Но я точно помню, что не все доступны к покупке. То есть, если ты чего-то не собрал, то ты чего-то не собрал. Все, ты в пролете. Ты в пролете, парень, и сиди без карты. Ну, я все собирала, так что я думаю, в этот раз у нас тоже получится все собрать. Очень бы этого хотелось. Угу. Толстый и тонкий. Аня, как обычно. Сейчас будка сцена бы включилась, а тут гномы бегают. Типа, что еще можно сделать тупого? Можно я тебя возьму, гном? Господи. Ты что там сел, парень? Не стесняйся. Ну, отлично. Отлично, ребята, вам там самое место. Я клею рычить. Да, тут будет куча жизней. К концу игры там куча этих молний. Так что там последняя битва точно будет проще. Тем более с зельями. Рябиновыми. Не знаю, в моей копии игры, в которой я раньше играла, это просто было зелье Вигенвелд. Народ не парился особо с переводом, мне кажется, даже так оно лучше. Причем здесь рябина, я так и не поняла. То есть там используется кора дерева виген, если виген это переводится как рябина. Не знаю точно. Как это переводится. Поэтому ничего сказать не могу. Вот я раньше думала, зачем эта ступенька? Как вы думаете, зачем эта ступенька? Знаете зачем? Потому что здесь стена у нас открывается. Вот кто бы мог подумать, правда? Вот она открывается. Вот так вот и живем. Открывающимися стенами и так далее. Так. Идем дальше.
Ясно. Короче, можно было сразу сюда прыгать. Так, ну, наверное, здесь я сделаю тот же самый финт ушами, что и в прошлый раз. Я потом тут вырежу момент. Так, посмотрим, что там у нас. Секреты собраны. Ну, в общем-то, да. Well done, Mr. Potter. You've completed my Skёrdž challenge. The remaining time now becomes your personal high score. Так, ну что же. Я думаю, на этот раз эту часть мы заканчиваем. Всем пока.